Good morning, everyone. We will practice simultaneous interpreting. Me, Galumarani, will be the speaker, and Oksana will be the interpreter. And then we will switch positions, Oksana being the speaker and me being the interpreter. Yongsan Presidential Office, Seoul, South Korea. His Excellency President Yoon Suk Yeol. South Korea is one of Indonesia's important partners in East Asia. Indonesia and South Korea are special strategic partners, and next year we will also commemorate 50 years of friendship between our two countries. Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Yang Mulia Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus, dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita. I'm sure that under President Yoon's leadership, our partnership will be even stronger in the future, especially in the economic field. We welcome the increasing trend of bilateral trade, and we agree to continue to open up market access, overcome trade barriers, and promote the two countries' superior products. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara. The concrete implementation of the Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement will encourage the fulfillment of these various targets. South Korean investment in Indonesia is also experiencing rapid growth and good prospects, particularly in several areas including the steel industry, petrochemicals, electric vehicle batteries, power cable and telecommunications industries, as well as garments and renewable energy. Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong pemenuhan berbagai target ini. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik, khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan. During the meeting with President Yoon, I specifically encouraged investment cooperation from Korea, especially in the field of accelerating the development of the electric car ecosystem in Indonesia, including the battery industry project integrated with mining and the automotive steel industry for electric vehicles. Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. In addition, we have also started cooperation in the development of the new capital city of the archipelago, including cooperation in the development of the drinking water supply system and capacity building in the development of smart cities. And in this regard, I welcome the signing of an MOU as a Memorandum of Understanding between the Ministry of Investment, POSCO Korea, and Krakatau Steel Indonesia regarding investment in the automotive steel industry for electric vehicles and
participation in the development of the Indonesian capital city. The total investment value reached USD 6.37 billion and will absorb more than 58,000 workers. Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara. Antara lain kerjasama di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding, antara Kementerian Investasi, POSCO Korea, dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Nilai investasinya secara keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58.000 tenaga kerja. And lastly, I appreciate South Korea's support for the Indonesian presidency at this year's G20 and look forward to President Yoon's arrival in Bali in November. That is all that I can say. Thank you. Dan terakhir, saya mengapresiasi dukungan Korea Selatan bagi presidensi Indonesia di G20 tahun ini dan menantikan kehadiran Presiden Yoon di Bali di bulan November yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yongsan, Presidential Office, Seoul, South Korea. His Excellency President Yoon Suk Yeol. South Korea is one of Indonesia's important partners in East Asia. Indonesia and South Korea are special strategic partners, and next year we will also commemorate 50 years of friendship between our two countries. Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Yang mulia Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita. I'm sure that under President Yoon's leadership, our partnership will be even stronger in the future, especially in the economic field. We welcome the increasing trend of bilateral trade, and we agree to continue to open up market access, overcome trade barriers, and promote the two countries' superior products. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk unggulan kedua negara. The concrete implementation of the Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement will encourage the fulfillment of these various targets. South Korean investment in Indonesia is also experiencing rapid growth and good prospects, particularly in several areas including the steel industry, petrochemicals, electric vehicles, batteries, power capable, and telecommunication industry, as well as garment and renewable energy. Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong
pemenuhan berbagai target ini. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik, khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan. During the meeting with President Yoon, I specifically encouraged investment cooperation from Korea, especially in the field of accelerating the development of electric car ecosystem in Indonesia, including the battery industry project integrated with mining and automotive steel industry for electric vehicles. Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. In addition, we have also started cooperation in the development of the new capital city of the archipelago, including cooperation in the development of the drinking water supply system and capacity building in the development of smart cities. And in this regard, I welcome to sign it of an MOU, Memorandum of Understanding, between the Ministry of Investment, POSCO Korea, and Krakatau Steel Indonesia regarding investment in the automotive, steel industry, and electric vehicles and participation in the development of Indonesia capital city. The total investment value reaches 6.37 billion US dollars and will absorb more than 58,000 workers. Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU Memorandum of Understanding antara Kementerian Investasi POSCO Korea dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan ibu kota Nusantara. Nilai investasinya secara keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58.000 tenaga kerja. And lastly, I appreciate South Korea's support for the Indonesian presidency at this year G20 and look forward to President Yoon's arrival in Bali in November. That's all that I can say. Thank you. Dan terakhir, saya mengapresiasi dukungan Korea Selatan bagi presidensi Indonesia di 320 tahun ini, dan menantikan kehadiran Presiden Yoon di Bali di bulan November yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.